Hey, good afternoon, students. Dharwad, nobody I see. Okay. Rani Bennur, am I audible? Good afternoon. Hare Krishna, Radhe Radhe. Nobody saying. Okay. So, good afternoon. Jai Shri Ram. Yes. Okay. Chikodi students, good afternoon. Glad to see you. How is it at your place? Is it freezing cold or is it quite warm at Chikodi? It's warm. Okay. Okay. All right. Who is this? Let me see your general knowledge. Who do you think is this? Oh, who answered that? Shakuntala Devi. What is she famous for? Human calculator. My God. Okay. So, one of the best mathematicians of India, right? So, okay. So, today I am going to complete one very easy chapter, 3D geometry. Class alagide alvapa 3D geometry? Yes or no, students? Yeah. So, I want you only to summarize the chapter. What all formulae you remember in this chapter? Yes, very feeble your voice is. Who is speaking? Rani Bennur? Now it's better. Okay, yes. Tell me, Rani Bennur. Your video appears stuck, but you are audible. You wanted to ask something, Rani Bennur? No. Okay. So, can you tell me what all formula you remember in this chapter? You all know direction cosines, right? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. What is that? That's equal to 1. Then what is formula for equation of a line? Anyone remembers? In 3D, what is equation of line? R equals A plus lambda B. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ equation? Yes or no, students? What is vector A? What is vector B? Can you tell me what is vector A? Vector A is the fixed point through which the line passes, and vector B is the direction of the line. Okay. So, this form of a straight line is called vector form of straight line. What is this form called? This is called vector form. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, this is done or not in your college? 3D. Done. So, you should answer no. Simple question this is. What is Cartesian form of a line? Cartesian form ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Cartesian form is x minus ax x1 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ax ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, divided by bx. This is Cartesian form. So, here what you can see, what is the way to convert vector form to Cartesian form? ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ax, ay, az,
ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ಎ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how do you find angle between two lines? Any idea, students? Who can tell me what is the formula for angle between two straight lines? Angle between two straight lines andre it means angle between vector b1 and vector b2. And whenever we have to find angle between two vectors, we use the formula cos theta equals b1 dot b2 divided by mod b1 into mod b2. Do you remember this formula, students? And whenever dot product is 0, what can we comment? If b1 dot b2 is 0, what is? They are perpendicular. Yeah, the conclusion theta is 90 degrees. So now we just have two more formulae. Distance between two skew lines r equals anyone remembers formula for this distance between two skew lines? Girls, Chikkodi, Rani Bennur, any of you? Otherwise boys, Chikkodi, usually we have one amazing person answering always. Yeah. Mod of a2 minus a1 dot. Okay. a2 vector minus a1 vector. A2 minus A1 vector dot b1 vector into b2 vector. Cross B2. Okay. Divided by mod of b1 vector Cross. into mod of b2 vector. This is the formula. Correct? Yes or no, students? Any of you remember how you will calculate the numerator? b1 cross b2 andre determinant alvapa? Yes or no? b1 cross b2 means what? Determinant. First row ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ? ಐ ಜೆ ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಥರ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಟು ಅನ್ನು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ you should not put ijk, rather you should write the vector a2 minus a1 itself. First row alli yaranna baribekappa? Whom you should write in the first row? ijk baribardu iga. You should write a2 minus a1 vector in the first row, okay, and then b1 in the second row and b2 in the third row. Artha aita students? ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಈ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ distance between two parallel lines. Okay, and first line is a1 plus lambda b, and second line
Can anyone tell me why I didn't write B1 and B2 here? I am writing B only. Same B ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Chikkodi classroom, yes, because they are parallel. Direction will be same. ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ 20, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಗರ್ಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ. You only, yes, with the sweater. Sit straight, everyone. Oh, you are not sleeping. Okay. So what is distance between parallel lines? Formula anyone remembers for this? Yes. A vector minus B1 vector Okay. into B vector divided by determinant of B vector. ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Can anyone tell me what is wrong here? ಇದರಲ್ಲಿ what is mistake? Numerator is a vector, but ಆ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, mod ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ mod ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್? ಓಕೆ, so now let's see. All of you have the cue cards ready? Some very easy questions are there, pa. I want you to be very active and answer. Okay, so let's get started. Yeah, one of you read and I want somebody to tell me the answer, why it is so. Who will read first one? Which of the following is false? Oh, very nice. Okay, any other raga, sangeetam, anything? Okay, music practice, anything? Okay, somebody please read properly. Who would like to read? Rani Bennur or Chikkodi? One of you please read. 45 degree, 60 degree can be direction angle of the line in space. B 90 degree, 135 degree, 45 degree can be the direction angle of the line in space. 120 degree, 60 degree, 45 degree can be direction angle of a line in space. 60 degree, 45 degree, 60 degree can be direction angle of a line in space. Okay, ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಕಾಸ್ 30 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 30? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಹೋಗಿ ಆಪ್ಕಾ ತಮಾಷಾ. ಅರ್ಚನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದರ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಕಾಸ್ 30 ಇಸ್ √3/2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3/4, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ 45 is 1/√2, it will be 1/2. This will be 1/2 cos square, 1/4. 3/4 and 1/4 add ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 3/4 and 1/4 add ಮಾಡಿದರೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 plus something you are getting. So is it equal to 1 or more than 1? Option A. More than. So that is wrong, right? So this is false. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Rani Bennur girls, Savita ma'am's classroom, only one classroom we have, correct, today? Are you all following? Yes, sir. Okay. So what is the logic here?
whenever they ask three angles and say whether a line can make these three angles in space or not, ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್? Okay. One more question. Anybody would like to read second one without any special effects? Okay. Yes, who would like to read? Today is Vaikunth Ekadashi. I think students are doing Mauna Vrata also today, probably. Okay. Please read. One of you read. A line makes the same angle theta with which of x and z axis. If it makes angle beta with y axis such that sin square beta is equals to 3 sin square theta, then cos square theta is equals to. Okay. So x axis and z axis jote what angle it's making? It is making angle theta, and with y axis it is making angle beta. Alva pa? Yes or no, students? So what should be your first step? Cos square theta plus cos square beta plus cos square theta equals 1. Correct, students? X axis, y axis, z axis. Any doubts with this? So you will get 2 cos square theta plus cos square beta is equal to 1. Now from here let us get a relation between cos square beta and cos square theta. Sin square andre, can I write sin square as 1 minus cos square? Isn't it? I'll write sin square as 1 minus cos square. Here also I'll write like that. Iga simplify ಮಾಡಿ students, what you will get? Please simplify. Or you take cos square beta on one side, so 3 cos square theta minus 2 ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Solve it from here, otherwise you are not concentrating. Solve. Cos square beta ಗೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕೀಗ? Cos square beta is nothing but, okay, let us see. Option C ಬರತ್ತಾ? cos square theta equals 3/5. All got option C? What do you say? Is it very difficult or easy, this question? Students, please answer. Is it easy or difficult? Note down. Yeah, note down. I'll give you half a minute. Please write down. Then we'll move to the next one. Let me know once you have noted down.
Done? Yes, sir. Okay, fine. Yeah, quickly you answer this. Let's see. Use the poll, everyone. Everyone should answer this. I will not do anything here. One line is making angle 60 degree with x-axis, 45 degree with y-axis. How much is it making with z ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So See, option C. 60 degree, are you sure? Cos square 60 degree plus cos square 45 degree plus cos square gamma must be how much? 1. This is 1 by 4. This is 1 by 2. So this will be 3 by 4. So 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. So if cos square gamma is 1 by 4, what is cos gamma? Plus or minus? It can be plus or minus 1 by 2. So 60 degree or what? Or 120, 180 minus 60. But illirodu ಒಂದೇ option, which is which option? Option C. ಬೇಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do it fast, students. Let's go to the next level now. Done? Okay. Yeah, who can tell me what is the formula for direction cosine of a vector? If any vector is xi cap, yj cap, zk cap, how will you find direction cosine? How do you find direction cosine? What is the formula? Option A correct, but formula for cos alpha? Direction cosine ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? X divided by, this is cos alpha, cos beta will be, are you understanding? Now based on this, can you now tell me which is the right answer? Use the poll, everyone. Use the poll. How many of you are getting answer as option A? Are you getting 2 by root 9? Root 9 andre 3 alva. 2 by 3, 2 by 3 minus 1 by 3, which is option A. Yes or no, students? Students answer ಮಾಡಿಪ್ಪ. Yes, sir. Okay. Okay. Can anyone tell me what is the meaning of direction ratio? Direction ratio andre ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕಾಮ ಝೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. Yeah, one of you read it quickly, students. Yeah, please read.
Direction ratio. Direction ratio of the Go ahead. line segment joining. Let her read. Let her read. Of the line segment joining which points? Finding the 2 points P of 3 minus 2 minus 5 and Q 3 minus 2 6 is Mm. option B. Uh, Option B answer. how you'll get answer? Any idea? Any idea? P dot into What you should do? 3 minus 3 0. Yes. How do you find the line PQ? Very good. The line segment PQ you will get by subtracting OQ minus OP. What you should do? You should subtract OQ minus OP. So when you subtract ಏನು ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ 3 minus 3 0 ಸಿಗತ್ತೆ 0 then 11 6 minus of minus 5 ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೊ 6 minus of minus 5 ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ 11 ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ I want everyone to answer this. They are telling the line passes through a fixed point 1 comma 2 comma 3, okay, and it is parallel to this vector. So can you tell me what should be vector A, what should be vector B? Vector A should be which one? Fixed point or direction? Which is vector A? Vector A is fixed point. So 1 comma 2 comma 3 that must be A. So this is gone because they are saying A is something else. So one of these. Now lambda into B. B is direction. E vector ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ in this something else is come, in this something else is come, here exact same direction has come. So it is which option? Option B. Did you understand everyone, students? Chikkodi students all understood? Okay, we'll move to next one. Let's see if how many will be able to answer this. Again almost a similar question, only small change. They are not just asking vector form, they are also asking Cartesian form. This is the fixed point. Fixed point is here and direction is this. So which option is wrong? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೌ. In Cartesian form denominator ಏನು ಬರಬೇಕು? ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು? ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು? ಎ ವೆಕ್ಟರಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರಾ? ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ C. So right answer is option C. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ.
ಏನು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay, shall I move on to next one? Equation of a line passing through this point and equally inclined to the axis. So x minus ax by bx बताओ students, how are you going to fix what is ax? How much is ax? minus 3. ಇಲ್ಲಿ minus of minus ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus of minus 3 plus 3. So you'll get x plus 3 and y minus 2 z plus 4. And because the line is equally inclined to all the axes, I can say bx, by, bz ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ bx, by, bz? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ. ಸೊ is everyone able to understand which option it is, students? Option B. Very good. Okay, let's move on. Again, easy questions. Yeah, please somebody read it. If vector equation of the line x minus 2 by 2, 2i minus 5 by minus 3 equals z plus 1 is r equals 2i cap plus 5 by 2 j cap minus k cap plus lambda times 2i cap minus 3 by 2 j cap plus p k cap, find p anta kelidane. How do you think we should solve, students? How are we going to solve this? Is this in standard form? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ವೈದು 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Now this is vector A, this is vector B. Vector B ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? Vector B will come where? Down, right? So 2 minus 3 by 2 and 1. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? What is there here? P. So how much should P be? Compare ಮಾಡಿ. P must be how much? 1. Is this understood? Chikodi students, are you able to follow what we are discussing? Okay. Note down, I'll give you some time.
Okay, shall we move on? Yes, sir. Okay, next. Can you answer this quickly? This is easy. Equation of line passing through -1, 4, 3 and parallel to this line. So parallel to this line andre denominator same irbeku, ide tara irbeku, but should pass through this. So which is the right answer? X minus of -1 C, sir. C. ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 and y -4, z -3, isn't it? And here you will have 1, 3, 5. Okay. Okay, so yeah, now let's do this 37th one. Who will read 37th? Okay, I'll read. The equation of straight line passing through the point A, B, C and parallel to z-axis is option D. Option D, very good. Can you explain also why it is option D, please? Whenever a line is parallel to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, Line is passes through that axis is 1. z axis parallel ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's say on a 2-dimensional plane, if you have a 2D plane, if you have a line parallel to x-axis, ಈ ಥರ parallel to x-axis ಇದ್ದರೆ, what is the equation of this line? What is the equation of line parallel to x-axis? y is equal to constant ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. Parallel to x-axis ಅಂದರೆ what will be constant? Which one will be constant? Not x. Which will be constant? y. ಅದೇ ರೀತಿ on 3D, if it is parallel to z-axis, ಆ z ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟು? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So now if both have to be constant, if I equate this to lambda, okay, is lambda constant or variable? What do you think, students? Is lambda a no? Lambda goes on, lambda is a variable. Okay, this is variable. Now if you if x is having 0 in the denominator, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? 0 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು? 0. ಆಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. 0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 0 ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ 0 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನಿರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ? 0. ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ 0 ಇರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ. But z you didn't want it to become constant, so that's why if you cross multiply this 1, you will get z minus c is lambda, or z is equal to c plus lambda. Z can be variable, but x and y must be what? Constant.
So that is why it is option D. The the boy who answered, you also understood why it is option D now properly? Yes? Hey, I'm asking pa something. Okay. So remember, whenever they say parallel to z axis, x and y ಗೆ 0 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 0 ಇದ್ದಾಗನೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. Somebody read it quickly. Quickly read it. They are asking where these two lines are intersecting. ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟು ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಮ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 0 ವಿತ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. z ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 0 ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ z ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 0. ಸೊ z ಎಷ್ಟಂತ ಸಿಗತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ z ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ ದಟ್ ಟು ಗೆಟ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ y ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ? 0 ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ z -1 y 0, this only looks correct, but how are you sure it is not none of these? Any idea students? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ none of these cannot be the answer ಅಂತ? Very simple. Now you know that y is 0 ಅಲ್ವಾ? So what you can do, and z is -1, correct? So put z is equal to -1 here. ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಂತ ಹಾಕಿ z ಗೆ. -1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ what you will get? x minus 4 divided by 2 is equal to -1 plus 1 by 3. This will be 0. So x minus 4 must be 0. That means x must be what? 4. So we can answer this. Correct. Okay? Is it clear, students? Yes. Now one last question for today and then we stop. Read this quickly. Okay, they are saying first line and second line are intersecting. They are saying that these two lines are intersecting and they are asking for value of what? Value of k. What is the logic, students, here? How to solve this? Whenever helappa, whenever equation equal to mu. No, adu to find the point of intersection. Illi they are asking, they are telling they are intersecting, but you find out k value anta. So whenever they intersect, can you tell me what is shortest distance between the two lines? How much will it be? If two lines are intersecting like this, what is the shortest distance between them? Yes, 0. Shortest distance between them is how much? 0. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ? a2 minus a1 dot b1 cross b2. This must be 0.
So if this has to be 0, numerator must be 0. And numerator heng baribeku, I told you should write determinant. And determinant ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, a2 minus a1. a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ a2 ವೆಕ್ಟರ್? a2 is 3 I cap, then k j cap plus 0 k cap. a1 vector is 1 I cap minus 1 j cap plus 1 k cap. Now when you do a2 minus a1, 3 minus 1 estappa 2, then k plus 1, then minus 1. This is what you should write in first row. Second row is b1 vector, then third row b2 vector. Now can you expand the determinant, equate it to 0, find the value of k? Expand karo. You will get 2 into minus 5 minus k plus 1 into minus 2, then minus 1 into 1 equal to 0. So you will get minus 10 plus 2k plus 2 minus 1 equal to 0, or 2k is 9, k is equal to 9 by 2. So what is the learning? Whenever they say two lines intersect, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ your patience. Have a nice day. Okay, Hare Krishna.